Senior Counsel Paul Mwite. Mheshimiwa Speaker, first and foremost, the affidavits that my colleague, my learned friend, referred to were sworn by the executors of the will of the late brother to the Deputy President. They were filed in the National Assembly, in the proceedings in the National Assemblies. They were never filed here as affidavits of witnesses that we proposed to call. With regard to the affidavit of Governor Sakaja Johnston, it was specifically filed in the Senate, an affidavit of a witness that they intended to call. That affidavit has material injurious to the Deputy President. Mheshimiwa Speaker, we were looking forward to cross-examining Governor Sakaja so as to bring out the truth to assist this Honorable Senate to make a decision. If he is not being called, and in fairness to the Deputy Governor, all that we are asking is that affidavit be expurged, together with the affidavit of Peterson Jomo, who they are not calling now, and also the affidavit of Mercy Wajau, who is not being called. It is not fair to file affidavits containing information allegations injurious to the other party, then ask that those affidavits to remain as part of the record without calling them and availing them for cross-examination. So my application is that the 3 affidavits be struck out. Thank you. Mr. Speaker, sir, just for clarity, there's absolutely no new material that was presented after the material that was sent to this House from the National Assembly. For instance, the affidavit by His Excellency Johnson Sakaja is to be found at volume 1 of the documents that have been filed. Maybe Counsel for the National Assembly, let me get it clear. Yes, the Mr. affidavit by the Nairobi governor, was it filed after the proceedings of the National Assembly, or it forms part and parcel of the proceedings that came from the National Assembly? It forms part and parcel of the proceedings that came from the National Assembly. In particular, Mr. Speaker, sir, all those affidavits form what constituted part of what came into through public participation. So just hold in there so that we make progress. Senior Counsel, you have indicated that the affidavit by the Honorable Governor for Nairobi did not form part of the documents that emanated from the National Assembly. Now, the position as held by the Council of the National Assembly is to the contrary. These are things we can settle now. Did it come with a bundle of documents from the National Assembly, or it was filed after the Senate was seized of those documents? Mheshimiwa Speaker, I have been corrected by my colleagues. The affidavits where the affidavit by Governor Johnson Sakaja was actually part of the public participation. So it was part of the record of the National So now, yes, let's yes. move to the 2. Yes. Let's move to the 2. Now, have a seat, Senior Counsel. Counsel for the National Assembly. Yes, Mr. Speaker, sir. Yeah, respond to the 2 more affidavits, because the contention from the Council of the Deputy President is that they were filed after the record was received from the National Assembly by the Senate. Mr. Speaker, sir, I reiterate the position that we earlier on gave,
that there's not any single document other than the document that was admitted yesterday pursuant to our application that came in after the record had been presented before this House. So the affidavits were not filed after the Senate received the bundle of documents from the National Assembly? Absolutely not. Can you lead us to the volume and the page containing these affidavits from the National Assembly? Mr. Speaker, sir, just give me 1 minute to consult with my colleagues here. I identify it, then I bring it. It's not an issue that we had anticipated. Yeah, so that we settle this matter. Most of that. Yeah, let's settle it. It is not, Mheshimiwa Speaker, it's only the affidavit of Peterson Jomo that was filed in the Senate. It did not form any part Very well, of the Senior National Counsel. Assembly. So then let's settle that one and we make progress. We need not argue on this matter. Mr. Speaker, sir, I think what happened is that we skipped the opportunity to identify the documents from both sides of what had been filed. The documents that we filed yesterday has a volume 8. That is the document that contains the affidavit of Peterson Jomo. So it is that affidavit, if you go to the Senior Counsel, it is that affidavit that they're looking forward to cross-examining the deponent. Now that you've closed your case, the argument from the Counsel of the Deputy President is, how then are we going to test the truth of those averments? What say you on that? Mr. Speaker, sir, I did give an indication that, number one, at the commencement of these proceedings, any party who wanted to cross-examine any of the deponents of any of the documents had an opportunity, upon your invitation, to invite such parties to appear before them. If our counterparts appearing for His Excellency the Deputy President did not find it appropriate to call that witness at that point in time, they cannot now hold us to say that you had said you'd call this person, you will not call them. Because the person we were to call was for purposes of clarifying what we thought was important for us. Now, this being an inquisitorial proceeding, a quasi-judicial proceeding, Mr. Speaker, sir, I think it would be a stretch to expect that if we didn't call or if we didn't avail any of the witnesses that were mentioned in any of the affidavits, then as of necessity that follows that record or that affidavit needs to be expunged. That's what I was saying. Pursuant to your ruling yesterday, that is evidence and material that was presented yesterday. It forms part of your record. Now, before I give my way forward, Senator for Nairobi City. Honorable Speaker, the counsel that are appearing in this case are people that I hold in extremely high regard. Senior Counsel Paul Muite appears to not have the confidence of the judges sitting here that we know how to treat evidence contained in an affidavit that is not tested at cross-examination. Even the judges you appear before in the courts that you practice in know what to do with evidence of a person who is not availing themselves for cross-examination. So, Honorable Speaker, I really don't understand what the contention is, because we sitting here as judges know how to treat that evidence, and I wanted to take this opportunity to calm the anxiety of Senior Counsel Paul Muite, that indeed we do know what to do with such evidence. Now, so that we make progress, Senior Counsel has raised an important matter, which matter has been responded to by the Counsel for the National Assembly. Now, honorable senators, there is an affidavit sworn by one Jomo Mushira, who had been listed to appear as a witness for and on behalf of the National Assembly. The National Assembly has closed its case without calling that particular witness, and yet there's an affidavit that the Counsel for the Deputy President will not have an opportunity to cross-examine. The question, as you retire at the end of this hearing,
is to look at the probative value of that particular document. Senior Counsel Paul Mwite, your point is valid. The senators have noted. Because this is an important, very important institution with a judicial function, court of record, permit me to put on record that there is a slight distinction between counsel and the client. I have absolute full faith in honorable senators, including my friend, the senator for Nairobi. But I am carrying out instructions of my client. Yeah, so I've given direction on this particular matter. Let us move forward. Having said that, Senior Counsel Paul Mwite, if you're ready, you may now usher in your witness. Mheshimiwa Speaker, we are anxiously waiting for the Deputy President. My colleagues can stand here, can stand in. For me, let me make inquiries and find out where he's held up. We certainly wish to call him as a witness. Very well.
Yes, what is the point of procedure, Senator Boni? Unprecedented, to the extent that when we stand down business in this House, it normally arises from a communication from the chair that you're temporarily, for a specific time, suspending the proceedings. You have not done this, and we are seated in the chamber. The mess is in place. I do not know whether we want this to be the new standard, Mr. Speaker. Could you guide us? We have no idea how long we're going to wait. And time is running, Mr. Speaker. Honorable Senators, at the rise of the House at 1:15, I made it clear that upon resumption, the Deputy President was going to take the stand. We came in here, I communicated the program for the afternoon, and I said we're going to execute it with military precision, owing to the fact that we need to conclude business today. Senior Counsel Paul Mwite indicated that he cannot get hold of his client. That is not the concern of this House. So time is running. Order. Order, honorable senators. Order. The floor is available to the Deputy President and no other senator or no other element. Well, the Speaker of the Senate, Honorable Amason Kingi, currently presiding over the business of the Senate this afternoon, has just directed that the floor at this particular juncture is not available to any other senator owing to the... Enoch, I used very basic English. I know you. You have such a wonderful grasp of the language. You need not to get any clarification. It is exactly 15:04 p.m. this afternoon, being the 17th day of October 2024. The afternoon sitting of the Senate this afternoon was to kick off with the Deputy President taking the stand, bearing in mind the DP, His Excellency Rigathi Gachagua, is the sole witness in the case where the National Assembly, through the move of the motion, Honorable Mwengi Mutuse has leveled 11 grounds for impeachment of the Deputy President from office. We have already dispensed with the prosecution side, and during this afternoon sitting, immediately after the commencement of business, the council representing the National Assembly have confirmed to the House that they do not intend to call more witness in regards to this case. The counsel for the Deputy President had requested
the House through the Speaker that any evidence where the witnesses are not appearing be expunged from the record. It is a moment of waiting at the Senate this afternoon as the House awaits the arrival of the Deputy President, Rigathi Gachagua, who is set to take this stand at the Senate this afternoon and prosecute his case through himself as well as his defense and convince senators why the 11 grounds listed for impeachment should be quashed by the House. Our dear viewers, the motion for the removal by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya, has 11 grounds where the National Assembly is seeking to have the Senate uphold the charges, or at least one of them, to have the Deputy President cease to hold office today. The mover of this motion, Honorable Mwengi Mutuse, who also serves as Kibwezi West lawmaker, has told senators for the better part of yesterday and today that his desire through this motion is that the House finds the Deputy President to have committed the offenses listed in this motion. And this afternoon, the defense of the Deputy President, led by Senior Counsel Lawyer Paul Muite, will be seeking to water down those charges by the evidence that they will be presenting before the Senate this afternoon. And to just take you through probably some of the charges that the Deputy President will be seeking to counter this afternoon is charge number 1 on the gross violation of the Constitution and any other law. This is pursuant to Articles 150, subsection 1BI of the Constitution. Charge number 2 in the impeachment motion by Honorable Member for Kibwezi West. The Honorable Member alleges in his motion that there is gross violation of Articles 147 subsection 1 and 152 subsection 1 of the Constitution, where the Deputy President is being accused of undermining the presidency. Under Article 147 subsection 1 of the Constitution, the Deputy President is the principal assistant of the President and shall deputize the President in the execution of President's function. In this motion, the Honorable Deputy President is accused of going in contravention with cabinet resolutions on matters evacuation of people residing along Nairobi River, and that shortly after His Excellency, shortly after being in contravention with the cabinet resolution, the Deputy President made public a statement opposing the Nairobi River riparian execution orders. According to the mover of the motion, this is undermining the resolutions by the cabinet. Under charge number 3, again on gross violation of Article 6, subsection 2, Articles 10, subsection 2A, Article 174, and Article 188, and the 4th schedule of the Constitution, where the Deputy President is accused of undermining devolution.
The mover of the motion in his motion states that on the 20th of September 2024, His Excellency Rigathi Gachagua, recklessly and mindful of the high calling and dignified status of the office of the Deputy President, unlawfully interfered with the running of the Nairobi County government by holding a public rally in which he incited citizens against lawful directives by the Nairobi City County government on the planning and relocation of markets. This is just some of the grounds listed or some of the annexes under charge number 3, where the Deputy President is set to defend himself on these charges, among others. Senior Counsel Paul Mwita, your time started running. Mheshimiwa Speaker, may I... Let me just conclude, Senior. Your time started running at the time I requested you to usher in your witness. You indicated that you're getting hold of your witness. We'll give you all the time you need to get hold of your witness, but to let you know that the clock is running, and it's running on your client. You can take all the time, but his time is running out. After 2 hours, he's not appeared, the chair will make a ruling pursuant to the rules of procedure. Mheshimiwa Speaker, may I start first and foremost by expressing apologies and regrets that the Deputy President is not here, and by not being here, the inconvenience and delay caused to Mheshimiwa Speaker and to honorable senators. The position, Mheshimiwa Speaker, is that during that period that I went to try to find out why he wasn't here, because as Mheshimiwa Speaker knows, the Deputy President has been coming here absolutely punctually every day. The sad reality is that the Deputy President, the Republic of Kenya, has been taken sick, very sick, and as I address Mr. Speaker in this honorable House, senators, he is in hospital, Mheshimiwa Speaker. That is a sad reality. Order, honorable senators. Order, honorable senators. Senator Kajwang. Now, Counsel for the National Assembly, you have had Senior Counsel Paul Mwita for and on behalf of the Deputy President. Considering that this is a time-bound process, what is your reaction?
Mr. Speaker, sir, this is a House governed by the rule of law. We truly empathize with the difficulty that His Excellency, the Deputy President, has found himself in. But, Mr. Speaker, sir, pursuant to Rule 11 of the rules governing this process, if I may, with your permission, maybe Counsel for the National Assembly. Yes, Mr. Speaker, sir. Just take a seat before you make your rejoinder. Senior Counsel Paul Mwite, having said whatever you've said, what is your proposed way forward so that a reaction can be put from the National Assembly? Are you telling us we wait until your client gets here? What is your proposed way forward? Mheshimiwa Speaker, I have just received this information. My proposal is that you give me at least the rest of the day. I would like to go and have an assessment of his situation and maybe even come back here by 5 p.m. Right now, I would like to make an informed sort of situation after I see the Deputy President and I see the doctor, Mheshimiwa Speaker, at least an hour or two. Yes, thank you. Very well. Counsel for the National Assembly. Mr. Speaker, sir, having very keenly listened to my learned senior colleague, Paul Mwite, Senior Counsel, it puts us in a bit of a difficulty because whereas we may want to empathize with the situation, there appears to be no indication from their end as to a specific proposal. Mr. Speaker, sir, this being a House governed by rules, and this process being a time-bound process, I will draw your attention to Rule 11 of the rules of this, this House. If I may read, Mr. Speaker, sir, that where the National Assembly or the President chooses not to appear before the Senate, that fact shall be put on record and the Senate shall proceed with its investigation without further reference to the National Assembly or the President. But the Senate may, for exceptional reasons to be recorded, permit a later appearance before the Senate by the National Assembly or the President. Mr. Speaker, sir, I think this rule would give us guidance we may proceed. If it becomes necessary, then any additional material may then be availed. This is a time-bound constitutional process, Mr. Speaker, sir. I'm most obliged. Let me pick the wisdom of my wonderful senators before I make my decision on the way forward. Now, I understand that all of you are wise men and women. Speaker, can I just say a word? Yes. I've heard what Senior Counsel Paul Mwite has said. And, Mr. Speaker, you have made it quite clear that these proceedings are time-bound. It's not so much about the situation in which His Excellency the Vice President finds himself. It's about the Senate complying with the provisions of the Constitution. That within that time frame, you must make a decision. Reading the standing orders that my learned friend, Mr. Rick Gumbo, has referred to, it would be useful to this House if Senior Counsel Paul Mwite could probably give us a way forward in terms of the time limitation that the Senate has.
I'm saying this because we don't want somebody to say that the Deputy President was not given an opportunity to be heard. I think the Senate will want him to be heard. But knowing the time limitation, what suggestions does the Senior Counsel have to ensure that we keep within the time parameters? At the same time, the Deputy President is given his space to defend himself. So we have two sides. We have the minority side and the majority side. I will only allow the two leaders to speak. If you need to consult in the next 1 minute, now, honorable senators, our standing orders have not been suspended yet. It is only Senator Mazayo and the majority leader. The rest, take your seat. The rest, please take your seat. Order, honorable senators.
Na mtazamaji, ni picha za moja kwa moja hizo kutoka bunge la Seneti, kikao cha kuhusu hoja ya kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua bado kinaendelea, lakini taarifa za hivi sasa ni kwamba wakili wa naibu rais Rigathi Gachagua Bwana Paul Mwite ametoa taarifa kwamba naibu rais Rigathi Gachagua kwa sasa yuko hospitalini na hivyo basi hayuko katika kikao hicho, na kama ilivyopangiwa kwamba angepewa nafasi ya kujitetea na zaidi kuulizwa maswali na mawakili kutoka upande wa bunge la taifa waliowasilisha hoja hiyo. Basi kufikia sasa naibu rais Rigathi Gachagua hayuko katika bunge la Seneti. Ndiyo mapema hii leo naibu rais Rigathi Gachagua alikuwepo, lakini taarifa za hivi sasa ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua hayupo katika bunge hilo la Seneti. Kwa sasa maseneta wakiongozwa na spika wa bunge la Seneti Bwana Amason Jeffa Kingi wanaendelea kushauriana kuhusiana na mwelekeo zaidi. Now, honorable senators, we are facing a very unprecedented situation. At the rise of this House at 1:15, I indicated that upon resumption, we were going to hear the Deputy President. Upon resumption, Senior Counsel Paul Mwite, for and on behalf of the Deputy President, when I asked him to usher in the Deputy President for purposes of presenting him to give his evidence in chief, the senior counsel indicated that even he was unaware of the whereabouts of his client, and he asked for a few minutes to go fetch him wherever he was. After a few minutes, Senior Counsel Paul Mwite came back to the chamber and indicated that he had gotten information which he was yet to verify, that his client had fallen sick, and indicated that he needed time to go look for him in whichever hospital he is, and that he should be given up to 5 p.m. today. The Counsel for the National Assembly, in response, indicated that this is a time-bound process. He referred to the Senate to Rule Rule 11 of our Rules of Procedure, that where the Deputy President fails to appear, the Senate can actually proceed, or for exceptional reasons to be recorded, permit a later appearance before the Senate of the Deputy President. Having considered the two sides, my directions are as follows: that we will suspend this sitting and resume at exactly 5. So the Deputy President, we expect the Deputy President then to take the witness stand at 5. This is a time-bound process, unfortunately.
It is so ordered. Naam, mtazamaji, ni shughuli ambayo inaendelea katika bunge la Seneti kuhusu hoja ya kumbandua mamlakani Naibu Rais Rigathi Gachagua. Taarifa za hivi sasa ni kwamba Naibu Rais Rigathi Gachagua alitarajiwa kuwa katika bunge hilo la Seneti kujitetea na zaidi kujibu maswali kutoka kwa wakili wa upande wa bunge la taifa, upande ambao umewasilisha hoja hiyo ya kumbandua mamlakani baada ya hoja hiyo kupita katika bunge la taifa. Lakini kama ulivyosikia katika kauli ambazo zimekuwa zikitoka katika bunge hilo la Seneti ni kwamba Naibu Rais Rigathi Gachagua hayupo katika bunge hilo la Seneti. Mapema hii leo wakati kikao hicho kikianza, Naibu Rais alikuwepo, lakini sasa taarifa kutoka kwa wakili wake Bwana Paul Mwite ni kwamba Naibu Rais Rigathi Gachagua yupo hospitalini baada ya kugonjeka. Alitarajiwa kuwa katika bunge hilo kuanzia mwendo wa saa 7 hivi saa 8 mchana, lakini hajakuwa, na sasa maseneta hapo wamelazimika kujikuna kichwa wakiongozwa na spika wa bunge la Seneti Bwana Amason Jeffa Kingi kuhusiana na mwelekeo zaidi utakaochukuliwa kuhusu hoja hii ya kumbandua mamlakani Naibu Rais Rigathi Gachagua. Alipoingia katika bunge hilo la Seneti mwendo wa saa 8 mchana hivi, wakili wa Naibu Rais Rigathi Gachagua Paul Mwite alitaka bunge hilo liwape muda ili waweze kumsaka tuseme tu yule ambaye wanamtetea ambaye ni Naibu Rais Rigathi Gachagua na zaidi kubaini yupo wapi. Lakini baada ya dakika kama 40 hivi Paul Mwite akarejea tena katika bunge hilo la Seneti na kutoa taarifa kwamba amearifiwa kuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua yupo hospitalini anapokea matibabu baada ya kugonjeka, lakini amesema itakapofika mwendo wa saa 11 hivi basi atakuwa na taarifa zaidi kuhusiana na mwelekeo utakaochukuliwa na upande wa watetezi wa Naibu Rais. Na kama ulivyosikia hapo kutoka kwa spika wa bunge la Seneti, mwelekeo tayari umetolewa, japo upande wa wakili kutoka bunge la taifa anazungumzia kuhusu James Orengo, walilitaka bunge hilo la Seneti kuendeleza mchakato wa kufanya maamuzi na kusikiliza hoja hii ya kumbandua mamlakani Naibu Rais Rigathi Gachagua, akisema kwamba hoja hii inazingatia katiba na zaidi kuna swala la muda ambalo hawezi liepuka kutolizingatia katika hoja hii muhimu kabisa. Kwa hivyo mwelekeo uliotolewa na spika wa bunge la Seneti Bwana Amason Kingi ni kwamba bunge hilo litakuwa linarejea vikao vyake mwendo wa saa 11 na watakuwa wanatarajia basi upande wa watetezi wa Naibu Rais Rigathi Gachagua kuhakikisha kwamba Naibu Rais atakuwepo katika bunge hilo kujitetea, au wataendeleza vikao hivyo na kuchukua hatua zingine muhimu za kuendeleza mchakato. Moja kwa moja sasa mtazamaji, tunaelekea katika bunge hilo la Seneti kuungana na mwanahabari wetu Joel Chacha tueleze mengi yanayochipuka kuhusiana na hoja hii ya kumbandua mamlakani Naibu Rais Rigathi Gachagua. Joel Chacha, unajua nini kutoka upande wako kuhusiana na hoja hii ya kumbandua Naibu Rais Rigathi Gachagua? Tayari wakili wa Naibu Rais Bwana Paul Mwite anasema Rigathi yupo hospitalini. Imekuwa hali ya wasiwasi hasa katika bunge la Seneti, ikiwa ni wakati ambao basi ulitarajiwa na wengi Naibu Rais kujitokeza na kusimama kizimbani ili aweze kujitetea haswa dhidi ya mashtaka 11 ambayo mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse aliweza kuyaleta mbele ya bunge la taifa, ambapo baadaye tuweza kushuhudia kuwa bunge hilo la taifa liliweza kupiga kura na kuunga mkono hoja hiyo. Na kwa hivyo Naibu Rais Rigathi Gachagua katika kikao cha asubuhi alikuwepo hapa mpaka mwendo wa saa 7 na dakika 15 ama saa 7 na robo, na
tulimuona akitoka katika basi lango hili la bunge la Seneti akienda katika chakula cha mchana, yani chamcha, na ilitarajiwa ifikapo mwendo wa saa 8:30 naibu rais Rigathi Gachagua angefika mbele ya Seneti kujitetea na baadaye kuuliza maswali na wakili ama mawakili wa pande wa bunge haswa la taifa ambao wanaongozwa na James Orengo, na Rigathi Gachagua hakuonekana, ila mawakili wake wakiongozwa na Paul Mwite tayari walikuwa wameshawasili katika bunge hili la Seneti, na hivi sasa imelazimisha basi vikao hivi vya Seneti kuweza bila shaka kusimamishwa kwa muda. Na unavyotazama yule ni seneta wa Trans Nzoia akiwa ni Alan Chesang, ambaye vile vile katika kipindi hicho cha kumgoja naibu rais Rigathi Gachagua kuweza ama mawakili wake kuweza kubaini yuko katika hospitali ipi, basi vikao hivi vimelazimishwa ama vimelazimika kukatizwa. Huyu vile vile ni seneta wa Makueni Dan Manzo, na kinyume na ilivyotarajiwa kuwa vikao hivi vingeendelea, kwa hivi sasa bila shaka wakili Paul Mwite ametikwa jukumu, ikiwa ni jukumu zito sana la kuhakikisha kuwa anafahamu naibu rais Rigathi Gachagua yuko wapi, na vile vile ile tu kutathmini hospitali ambayo yuko kwa sasa. Labda nizungumze na seneta huyu kwa dakika moja. Seneta, uko live katika runinga ya K24. Labda katika hali hii mheshimiwa, ni nini ambacho kinapaswa kufanywa? Je, naibu rais Rigathi Gachagua ni sharti afike, ama asipofika ibainike basi yuko katika hali ambayo si nzuri kiafya? Nini kinafanyika? Kulingana na sheria ya Kenya, mambo kama haya yanaendelea moja kwa moja. Kesi kama hii huwa isimami, lakini tutarudi tena bunge saa 11. Kutoka hapo tutapata ripoti kamili, na tutaangalia vile sheria inasema. Katiba ndio sheria kubwa kwa nchi, iko juu ya sheria yote, na katiba inasema lazima mtu apewe nafasi ya kujitetea. Kama hakuna nafasi ya kujitetea, hakuna kesi. Na labda muda unaweza ukaongezwa labda siku nyingine, ili naibu rais Rigathi Gachagua apate nafasi ya kujitetea akiwa katika hali shwari. Singependa kumtafsiria speaker vile yeye mwenyewe ataamua, lakini kufika hapo tutaongea, tutatoa maoni yetu ya kisheria, na ndio speaker aweze kuamua. Naam, shukrani sana. Huyo ni Dan Manzo, ikiwa ni seneta wa Makueni. Bila shaka amenena nasi, anasema basi katika hali hii haijaitokea hapo awali, lakini haijabainika haswa ni vipi tunapojipata katika bila shaka katika nafasi hii, basi ni nini kinapaswa kufanya. Lakini kulingana na Speaker Amason Kingi, basi ina lazimu bunge kuendelea na vikao vyake, na ndiposa ameweza kupeana muda saa 11 ili iwapo Rigathi Gachagua hata wasilishwa katika bunge hili la Seneti. Hatufahamu wako katika hali ipi, lakini wanasema kuwa hayuko katika hali shwari. Basi vikao hivi lazima viendelee. Hii ni katika tu juhudi ya kuhakikisha kuwa muda ambao walikuwa wameupeana, ikiwa ni kufikia hii leo waweze kupeana hatma ya Gachagua kama naibu rais. Kwa hivyo kwa sasa ni subira tu kuona basi Paul Mwite ataweza kubainisha Rigathi yuko katika hospitali ipi, hali yake iko vipi, na iwapo vikao hivi vya Seneti vitaendelea pasipo kuwepo kwa Gachagua, ikiwa basi hataweza kufika muda huo saa 11. Na je, hilo katika mahakama, iwapo Rigathi Gachagua ataweza kukata kauli ama kukata rufaa ili kuweza kupata bila shaka msimamo wa mahakama, haswa ikizingatiwa hata kuwa ameweza kujitetea mbele ya Seneti, ni nini ambacho kinafanyika? Kumbuka tayari hapo kesho kuna mipangilio ambayo ilikuwa imeonekana kuwekwa, ikiaminika Rigathi Gachagua angebanduliwa hii leo, na kwa hivyo bunge la taifa tayari lilikuwa limetisha vikao speciali katika kile walichopanga labda ni kuweza kumpiga msasa yule ambaye angeteuliwa na Rais William Ruto kumrithi Rigathi Gachagua kama naibu rais, na vikao hivyo vilikuwa vimepangwa hapo kesho. Kwa hivyo iwapo basi vikao vya hii leo vitalazimishwa kusukumwa labda hadi hapo kesho ili kumpa muda naibu rais Rigathi Gachagua kujitetea, vile vile itakuwa tayari imehitilafiana na vikao ama na mpangilio ambao ulikuwa umewekwa hapo awali, ambapo kulingana na duru za kuaminika hapo kesho naibu rais Rigathi Gachagua iwapo angebanduliwa hii leo, basi mrithi wake angetajwa hapo kesho. Bunge la taifa lingeweza kuzungumzia ama kujadili kuhusu yule ambaye anachukua nafasi hiyo, na baadaye kuidhinisha siku ya Jumamosi mwendo wa saa 2 asubuhi naibu rais mpya
ambaye angekuwa tayari ametikwa jukumu na bunge la taifa ama ameidhinishwa na bunge la taifa angeapishwa, na Jumapili kizingatiwa ni siku ya mashujaa, basi angepata fursa ya kipekee ya kumkaribisha Rais William Ruto katika kaunti ya Kwale kwa ajili ya maadhimisho ya sherehe za mashujaa. Lakini kwa sasa kutokuwepo kwa Gachagua basi kuna hitilafiana na mipangilio hii yote, na iwapo labda ni njama vile vile ya upande huo ili kuweza tu kuhitilafiana na jinsi ambavyo mikakati imepangwa, ikizingatiwa siku ya Jumamosi bunge haliwezi likaketi, vile vile siku ya Jumapili na Jumatatu itakuwa ni vile vile siku ya mapumziko, ikizingatiwa mashujaa ni siku ya Jumapili. Kwa hivyo huenda ni kadi ya kisiasa ambayo vile vile inachezwa, ukizingatia katika siasa unasema hakuna kile ambacho kinatokea bila kupangwa. Lakini basi iwapo naibu rais Rigathi Gachagua ni kweli ni mgonjwa na yuko hospitalini, tutakuwa tunangoja tu kuona ni vipi Speaker Amason Kingi ambaye hakuweza kutoa uamuzi wa karibu sana, ilimbidi aweze vile vile kuwapa nafasi maseneta, haswa kiongozi wa wengi Aaron Cheriot na yule kiongozi wa wachache ikiwa ni Stewart Mazayo, ili waweze kuamua ni vipi ambavyo wanataka hali hii iweze kuangaziwa. Lakini kwa sasa ni subira tu kuona iwapo basi Rigathi Gachagua atawasilishwa katika bunge hili la Seneti mwendo wa saa 11. Paul Mwite atakuwa na yepi ya kusema, yuko katika hali gani, yuko katika hospitali ipi. Ni masuala tu ambayo tunazidi kungoja ili tuweze kutathmini. Lakini tayari nimeona baadhi ya magari yanazidi kuondoka hapa, ikiaminika basi yamebeba baadhi ya mawakili wa Rigathi Gachagua, ikiwa tu ni subira kuona jinsi ambavyo hali hii bila shaka itaweza kuangaziwa. Hivi sasa baadhi ya mawakili haswa wako tu katika lango la Seneti wakitarajiwa kuondoka muda wote kutoka sasa. Tunkupe tu picha hizo za mawakili hao na vile vile wafanya kazi wengine, ikiwa ni katika ofisi ya naibu rais Rigathi Gachagua. Yule ambaye unamtazama kule basi ni wakili Ndegwa Njiru ambaye ni mojawapo ya mawakili. Bila shaka vile vile kuna yule ambaye anasimamia masuala ya haswa ikiwa ni habari kutoka ofisi ya naibu rais Njeri Rugene. Wako hapa tu wakizidi kujikuna kichwa, haswa kitaka kubaini Rigathi Gachagua yuko wapi. Vile vile namuona kule Elisha ikiwa ni wakili wa naibu rais Rigathi Gachagua, wanajaribu tu kujadili kuona basi ikiwa basi wamejipata katika hali hii watafanya vipi, haswa kuhusiana na swala hili zima ambapo naibu rais Rigathi Gachagua ni mgonjwa na haiko imetarajiwa kuwa hivi. Kwa hivyo wale ni baadhi tu ya mawakili wa naibu rais Rigathi Gachagua wakizungumza ama wakiweza kujadili ni vipi ambavyo wataweza kusonga mbele, ikiwa tayari spika wa bunge la Seneti Amason Kingi amesema ifikapo mwendo wa saa 11 iwapo Rigathi Gachagua hata kwa amewasilishwa hapa, italazimu vikao vya Seneti kuendelea. Kumbuka alikuwa amepatiwa angalau masaa 5 kujitetea, haswa dhidi ya mashtaka 11 ambayo yanamkodolea macho, na hivi sasa bado haijabainika ni vipi vikao vya bunge vya Seneti vitaendelea. Lakini iwapo basi Rigathi Gachagua hata kuwepo, bunge la Seneti litajadili hoja hiyo ya kumwondoa ofisini naibu rais Rigathi Gachagua na baadaye kupiga kura. Walikuwa wametarajia kuwa wangeanza kupiga kura mwendo wa saa 2:30 jioni, lakini hivi sasa bado haijabainika. Unavyomtazama yule Ndegwa Njiru akiwa tu katika rununu yake akijaribu kuwasiliana labda na wale ambao wako karibu na naibu rais Rigathi Gachagua, ikizingatiwa gari lake ama msafara wake haujafika katika bunge hili la Seneti. Lakini tu wako katika hali ya kubaini Rigathi Gachagua yuko wapi. Rigathi Gachagua yuko katika hospitali ipi, ni mgonjwa kulingana na wakili Paul Mwite ambaye anaongoza upande wa Gachagua katika kujitetea mbele ya bunge la Seneti. Kwa hivyo hao ni mawakili ambao wanajaribu tu kutathmini ni vipi ambavyo watashughulikia haswa swala hili, na wanaelekea katika kuabiri gari haswa
ikiwa ni wale wanaomfanyia kazi naibu rais Rigathi Gachagua, mawakili na vile wandani wa karibu wa Rigathi Gachagua. Kwa hivyo hivi sasa labda tu tujaribu kuzungumza nao upande huu wa pili wakitoka katika lango la bunge la Seneti, waweze kutueleza labda iwapo tayari wamepata taarifa Rigathi Gachagua yuko katika hospitali ipi. Na uko live K24, labda ako katika hospitali ipi naibu rais Rigathi Gachagua? Wakili Ndegwa Njiru, labda tuzungumzie, umeweza kubaini Rigathi Gachagua yuko katika hospitali ipi? Naam, bila shaka hatujaweza kufua dafu katika kubaini basi kupata taarifa zaidi za Rigathi Gachagua yuko katika hospitali ipi, lakini ni baadhi tu ya mawakili wa Rigathi Gachagua wakijaribu kutafuta majibu kuhusu yuko katika hospitali ipi, na hivi sasa wanaelekea tu katika baadhi ya magari yao ili kubaini haswa Rigathi Gachagua yupo katika hospitali ipi, na ifikapo mwendo wa saa 11 wamepewa makataa ili kuweza kumwasilisha Rigathi Gachagua mbele ya Seneti, la sivyo vikao hivyo vitaendelea. Kwa hivyo ni hali tu ya sintofahamu haswa ikiwa haijabainika ni vipi basi vikao hivyo vya Seneti vitaendelea. Vile yule ni wakili Eric Naibei wa upande wa naibu rais Rigathi Gachagua. Kumbuka wamepewa makataa mpaka saa 11 wao wamerudi na jibu. Rigathi Gachagua yuko katika hali ipi? Yuko katika hospitali ipi? Na iwapo hataweza kufika hapa, je, mwelekeo utakuwa ni ipi? Basi bunge la Seneti liendelea na vikao vyake au la? Na naibu rais Rigathi Gachagua atabanduliwa mamlakani au la? Na iwapo atabanduliwa, basi mahakama zitasema vipi hasa kuhusiana na swala hili zima? Kumbuka hapo kesho vikao vya bunge la taifa tayari vilikuwa vimepangwa kitu, na kwa sasa ni subira kuona Amason Kingi atapatiwa taarifa ipi. Nimejaribu kuzungumza na mawakili wa Rigathi Gachagua ikiwemo Ndegwa Njiru, lakini hawajanipa majibu, wamenyamaza. Kwa hivyo tuko hapa tunazidi tu kusubiri kuona ni kipi ambacho kitaweza kubainika, lakini kwa sasa kitu niweze kurejesha usukani kwako studio. Na asante sana Joel Chacha kutoka bungeni hapo akitueleza yanayojiri kuhusiana na hoja hii ya kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Taarifa za hivi sasa kama ulivyosikia kutoka kwake Joel Chacha kutoka majengo hayo ya bunge ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua hayupo katika bunge hilo la Seneti. Alitarajiwa kuwepo ili kujitetea na kupewa nafasi ya kuulizwa maswali kutoka upande wa mawakili wanaowasilisha bunge la taifa ambalo tayari lilipitisha hoja kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Lakini taarifa ambayo tunaipokea kutoka makao haya ya bunge ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua hakufika, na wakili wake ambaye ni Paul Mwite alilielezea bunge hilo la Seneti kuhusiana na mteja wake kutopatikana. Alipoingia bungeni kujieleza kwa mara ya kwanza kuhusiana na swala hilo, basi Paul Mwite alisema kwamba hakujua alipo mteja wake, na akaomba muda wa takriban dakika 40 kubaini kupitia kuchunguza na vile kupitia kutafuta ukweli wa mambo. Lakini alirejea baadaye na kusema kwamba amepokea taarifa kwamba mteja wake ambaye sasa ni naibu rais Rigathi Gachagua amelazwa ama yupo hospitalini kupokea matibabu. Naam, kama ulivyoona kutoka kwake Joel Chacha hapo, bunge hilo la Seneti basi limeruhusiwa kuchukua mapumziko mafupi hadi mwendo wa saa 11 ili waone iwapo itakapofika mwendo huo basi naibu rais Rigathi Gachagua atapatikana. Upande wa bunge la taifa ambao tayari umewasilisha hoja hii ya kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua katika bunge hilo la Seneti, ukiongozwa na wakili wao bwana James Orengo, ulimtaka spika wa bunge hilo la Seneti atoe mwelekeo kwamba swala hili ni la kikatiba, swala hili linaangaziwa kwa misingi ya muda, na hivyo basi mchakato huo uendelee bila naibu rais Rigathi Gachagua kuwepo. Lakini upande wa naibu rais Rigathi Gachagua ulimtaka
Spika wa bunge la Seneti Bwana Amason Jeffer Kingi kuwapa muda zaidi kumtafuta mteja wao na zaidi kumwasilisha katika bunge hilo katika hali nzuri ili aweze kujitetea. Spika wa bunge la Seneti Amason Jeffer Kingi tayari ametoa mwelekeo na kusema kwamba bunge hilo litarejea vikao vyake mwendo wa saa 11 jioni na mwelekeo zaidi utatolewa wakati huo. Kama ulivyoona kutoka kwake Joel Chacha, mawakili wa upande wa naibu rais Rigathi Gachagua wanaonekana kusalia kimya, wakionyesha usiri mkubwa kuhusiana na alipo mteja wao. Ndio wanasema yupo hospitalini, lakini mwanahabari wetu Joel Chacha amejaribu kubaini ukweli wa mambo kuhusu yuko katika hospitali gani, lakini wamesalia kimya na kama ulivyoona hawataki kuzungumza sana na vyombo vya habari. Ukweli wa mambo utabainika. Wanasema ni swala ambalo kidogo ni la kikatiba na vile vile ni swala ambalo linaonekana kuingiwa na masuala ya kisiasa. Kwa sasa mwelekezi anasema tusikize hali ilivyokuwa katika kikao cha asubuhi katika bunge la Seneti kuhusu hoja hii ya kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. The clips of the then DP Ruto played by your team, could we read it to mean that it's an admission on your part that you're saying if it was done then by a sitting deputy president, please allow the current one to commit the same at this point? And lastly, the 30% allocation to Ford Kenya in the coalition agreement in ANC, how has it been realized? This is within 2 years. I know for a fact that before an election, any eligible candidate clears himself or allows himself with the IBC before contesting.